مشرقی لندن کے علاقے لیٹن سٹون میں فلسطین، شام، افغانستان سے برطانیہ میں آنے والے مہاجرین کی امداد کے لیے رفاعی ادارے زبیدہ کی طرف سے چیرٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر برطانوی پارلیمنٹ، شاہ اور تارکین وطن، بچوں سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رفاعی ادارے کی چیرپرسن عطیہ اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شرکا نے رفاعی ادارے کی کھل کر امداد کرنے کا عزم کیا۔ تقریب کے اختتام پر کشمیر، فلسطین اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ One day she told me about a Quran class happening in Parliament that nobody knows. And sometimes we assume people would die in front of their relatives' eyes. The names and I'll introduce you. And one of those names was Rahim Jung that day. And today, a few years later, I have the honor. Journalist, CEO and founder of Power Voice Academy, and today I had the honor of speaking at this incredible event, Zebeyda Welcome. I actually got to train some of the children in public speaking, and it was just phenomenal. And like I said, I worked with TEDx, I've been on Forbes, and honestly, the children here are some of the best speakers I have ever worked with. So if you're watching this, please get involved. They need our help. There is such a short supply for refugee children in the UK. They are really not talked about. And when I worked with them, they said to me that they wanted to call the stories that we did Do Not Forget About Us. And it moved me so much. And I think that's why the work that they do here at this charity at Zebeyda Welcome is so important, because we have to let them know we don't forget about them. They're our children. So we are here today at Zebeyda Welcome pre-Ramadan Gala to support refugee and asylum seeker children. These children come from 28 different countries. We have children from Syria, Palestine, Afghanistan, so many other countries, and they are here right now at our doorstep in the UK. So many people help support these children when they are in these war-torn countries. But why should the help stop there? If you can support them over there, you can support them over here as well. And we are here fundraising today to support these children in retaining their Muslim identity and teaching them Quran. Because sadly, a lot of the children that come here lose their iman, they lose their Islam because missionaries come and try to convert them. They offer them support and say we will help you, and they visit them in their hotels, in their houses, and give them support in return for their faith, essentially. But where are the masjids, where are the mosques that were all the Muslims that should be helping them? We're all silent, and this is why Zebeyda Welcome was founded, to help overcome this problem. آج میں بہت خوش ہوں، یہاں میں ایسٹ لندن میں آئی ہوئی ہوں۔ جو زبیدہ ویلکم ہے ان کا یہ پہلا چیریٹی فنڈ ریزر ہے، اور زبیدہ ویلکم جو عطیہ ہیں جو یہ چیریٹی چلاتی ہیں تاکہ جو ریفیوجیز بچے ہیں جو اسائلم سیکر یہاں آتے ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ اسلام کو نہ دل میں لگا کر رکھیں، ان کو پڑھائیں، مدرسہ کی فیسلٹیز ہے۔ اور یہ چیریٹی میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے، کیونکہ وہ گھر سے بے گھر ہو کر اس ملک میں آتے ہیں تو ان کی کئی چیلنجز ہوتی ہیں، اور ہمیں جب ہمیں چاہیے کوئی کمفرٹ چاہیے ہوتا نا، تو وہ اسلام کے ذریعے ہمیں وہ ملتا ہے، وہ سکون ملتا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں یہاں آ کر، یہاں میں نے عطیہ کی سپورٹ کی، زبیدہ ویلکم کی سپورٹ کی، اور میری دعا ہے کہ یہ آگے سے کامیابی حاصل کرے۔ To raise funds and to raise awareness about the amazing project that we're doing, subhanAllah. We teach Quran to hundreds of refugees and asylum seekers here in the UK. We have already identified 700. We have visited 60 of the bridging hotels where they live. And what we do is we find the nearest mosque or madrasa, and we register the children, we pay for the children's madrasa fees, and we teach them Quran so that they can retain their Muslim identity. We are looking for support from volunteers, from madrasas, from the Muslim community to engage with them more, to offer friendship, love, kindness. And yes, we need support, finances, because we have to pay for the madrasa for a very good standard of Islamic education. We have to pay for it, you know. So we are raising funds for that. This year, we have also launched empowerment projects. So we're doing HIPs with some of these children. Some of these children we're offering them counseling because they have been through very difficult journeys. We are also offering them empowerment projects like public speaking. So today we will have 2 of our children doing public speaking here on stage, telling their stories. We will have 1 of our children reciting the Quran here on stage because we want to empower them. Alhamdulillah. مقصد ہے
कि वो यहाँ UK में 700 बच्चे हैं, इसके लिए हम मदरसा फीस रेज कर रहे हैं और आज के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। रहीम जंग आए थे, नाश आए थे, फेमस पर्सनालिटी, और ऑफ कोर्स उमर सुलेमान का वीडियो हम वो लाइव वीडियो कर रहे हैं, वो भेजे थे। थोड़ा नाइस इंस्पिरेशनल वर्ड्स बच्चे के लिए और हमारे सपोर्टर के लिए कि वो हमको सपोर्ट करें, बिकॉज वो सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, वहाँ तो है, मगर UK में आते हैं तो यहाँ कौन सपोर्ट कर रहे हैं? कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैरिटी है, नीश चैरिटी है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ये आज के लिए पैसे फंड रेज करने के लिए।